I go by the name MC Show, the gifted MC. For unforgettable experience, I'm the guy. So I'm an MC, professional MC in corporate events, harusi, rurashio, all the events and birthdays and graduations. Zote unani invite na kuja na make your event to be unforgettable experience. Me before nilikuwa rapper, nilikuwa na rap, tulikuwa in a group of 4. So tukiwa kwa event moja tulikuwa tumeinvitiwa. So kwenda kwa hiyo event, tumekaa chini, tumetulia. Ule MC mwenye alikuwa na MC akakuwa na bo event. So mimi venye alikuwa na bo, au group members wenye tulikuwa nao kwa group moja, kaniambia bro, siwende uulize opportunity pale hivi MC. Jue naonaga unaweza kuwa MC than kuwa rapper. Nikajichocha tu nikaenda nikaambia the event planner pale. Nikamwambia, my friend, naona naweza hypeisha watu. Unaweza nipatie hiyo opportunity. Luckily akakubali, akaniambia niende ni hypeisha. Sasa hiyo time ya kuna ngoma ilikuwa imetoka, let him go. Let him go. Ilikuwa ina hit saa hiyo. Hiyo time ilikuwa ina hit. So nikaenda nikaambia DJ nitafutie let him go. Ile akina MOG, hiyo ndio ilikuwa imehit hiyo time. Nikamwambia wewe, nikienda kwa stage wewe nichezee tu hiyo ngoma na jump to the ceiling ya ras jina sikumbuki vizuri. Ilikuwa imehit jump to the ceiling. What a wonderful feeling. God you always on my back. Hiyo song bado ilikuwa imehit. So nikamwambia nicheze tu hizo mbili. Kuniwekea hizo ngoma mbili. Crowd ikachangamka nikahypeisha. Now nikahypeisha kidogo nini na nikafanya tu jokes kidogo, so crowd ikakuwa imechangamka. So in the moment nikarudishia MC mic, watu wakaanza kumboo. That's how I started my MC kwa event moja ilikuwa pale Dandora. Weddings actually a day inaanzaga 6 in the morning. Naamka and I'll be there kwa church kama 2 hours before or 1 hour before the wedding starts. And about the birthday the same. My day utapata some birthdays inaanza 2. So I prepare myself, but depending with the location, iko around Nairobi or out of Nairobi. About out of Nairobi for wedding, birthdays and all the events that nafanya corporate, I make sure I go, like tuseme iko Kisumu, I make sure nimefika a day or 2 days before the event. And those 2 days what I do, naenda najua venue iko wapi, so that nijue logistics na about the movement yangu kufika for the event, not to be late, to be there on time. I make sure niko on time. And about dressing to those weddings corporate, I go with the theme color of an occasion. If theme color najua ni black, red or white, depends with the theme color and the decoration of the event. So in all events that iwe wedding, iwe corporate, iwe birthday, iwe graduation, iwe rurashio, dowry ceremonies, actually I make sure I get there mapema, so that nikuwe familiar with the grounds and the DJs and sound check. Kama ni mic iko na shida, I handle it mapema, so that I make the client akuwe na good day, because those are rememberable moments zenye hazitawahi rudiwa tena. So I make sure that the day of the hiyo siku ya client ni siku yake na imekuwa perfect. Even if we are not perfect, we make sure inakuwa perfect. Yes, and the client na mwachakiwa amefurahi. The same with the guests.
Song tunachaguaga na client. Kwanza client anakutumia list ya the song zenye angependa zichezwe zikuwe hiyo siku, na kama DJ hana, ana download, ana make sure that day ako nazo. Akitaka wimbo fulani na iko kwa list, ametupatia list, anataka wimbo ya nani ama nani, haikuwa anataka ya Guardian, ametuwekea Guardian, na DJ ana make sure ame download. So and another thing is, unaweza pata DJ an event ni Christian, so I make sure the DJ hana secular music. He won't play a secular music because client ametaka ikuwe gospel. Some of the event unaweza cheza secular upoteze kazi, but what happens is it depends with the client. Kuna client atataka love songs, kuna client atataka kigosho peke yake, na kuna client atataka gospel peke yake, na kuna mwenye atataka rumba, na iko mwenye atataka zilizopendwa. It depends with the client. Some of the choices of the song tunapiga choices, tuna select some music with the client, na mpe option, anakuwa na options, anaweza taka hii, ataki hii. So that's how we work with clients. Anaweza tupea list ama a suggest ni mpe list. Yes. Yes, about the crowd, first is the approach. What is your approach? Like kwanzia kwa church. Unaona umeenda kwa church, the approach, the first approach, you'll know this crowd hii iko aje kwa reception. Sawa. So and hata kama wameboeka, you as an MC, it's your job to make them wachangamke. Right? Ukifika kwa reception, first of all, what you look for, service providers kama wa chakula, to make sure kama chakula iko ready ama haiko ready. Then another thing we look for envelopes juu ya kuweka zawadi, wengine wanataka bahasha za kuweka zawadi. Another thing una look kama kuna ushers, yes, una rely nao wanakupatia hata hao wamepangwa aje ama wamejipanga aje, so that kusikue na hiyo confusion kidogo juu ya hapo kwa reception. Then another thing, food kama haiko ready, it's a responsibility for an MC kusimama and make sure the people are entertained pamoja with the DJ. You can make some announcement kuambia chakula itakuwa ready for how long. It depends with the service provider wa chakula. And then another thing, you have to keep the crowd ikuwe entertained during the session wakigoja labda chakula imechelewa, and make sure hasa hiyo umecoordinate with your DJ na on the same page. The service providers wako different. Kuna wale utapata wako rude, na kuna wale utapata yes mnaelewana vizuri. Maybe umeenda umemuuliza maneno ya chakula, ame reply rudely. What I do, I don't know how to bishana. I don't know. You have to make akuje to your level. You have to handle it akuje to your level so that you can handle and talk. Unajua watu, you disagree and agree to agree. Sijui kama nimetumia the right words. You disagree, you agree to agree. To implement. Actually, the main point is to implement and to make the client happy. So kuna vitu mingi as a service provider mnafaa mkuwe on the same page. Kama DJ, first of all, I have my own DJ, but utapata client anataka kukuja na DJ wake, amepiga hesabu ya DJ wake, na unapata huyu DJ amjai work, yes, na ajui venye huu work, so you have to meet him earlier. Hata kama meet kwa venue, una meet earlier, unakuwa na
umefamiliarize na yeye, umevibe. Yani kuna kitu inaitwa vibe, yani ume create a friendship hata kama hamjajuana ama meet. You make sure you have good friend with the service providers, because one, the service providers wanaweza kumess the whole day, and ukiwa na makasiriko and it is wedding, I don't know if uta survive. What I do, I get clients from referrals. So when you get a rude service provider, please usijam, know how to handle it, always show a smile. Amekwambia amekujibu rudely, nini, make sure umeact positively, be positive in the event. I actually make sure niko positive. Actually sipendagi kitu inani stress actually ikifika kwa event. I make sure nimezihandle, I'm cool, nimekuja I'm cool, then I'm ready to go, and I make sure that hata service providers hatujakosana. Yes. One of the challenges actually with our MCs, kitu ina happen like juzi tu nilipeana quotation the client akaona iko very high now, and event ilikuwa karibu, akaniambia sasa tutaona nini venye tutafanya. Now the client alinipigia akaniambia sasa you are very expensive, tumeona mtu mwingine ako cheap with your wewe uko expensive, tumeona client ako cheap, tumeona mtu atatupe hizo services with cheap price. So and the cheap price is expensive in this way, ata deliver won't get perfect quality. So but expensive will get the perfect quality. So that's why sometimes watu wanasemaga we are expensive. No, it's because of the services that I provide. Another challenge is one scenario I had somewhere, families hazisikizani. The bridal side hawasikizani na groom side hawasikizani na bride side. So ikafika mahali penye for the wedding you have to call women wakuje waende bibi harusi. I tried calling them, they didn't show up. Few people showed up. Harusi inakuwaga tamu wa mama wakiendea, but surprising, watu wa Nairobi and colleagues and friends of the bride and the groom ndio waliamka kuendea bibi harusi, wakasema sisi hatujui hizi manyimbo tutafanya aje. So I had to cover up for that. What I did, I had to ambia DJ wangu acheze nyimbo za kukaribisha bibi harusi, so that the client was notice kama there is something has happened, and they didn't know. After the event they told me kuna challenge walikuwa nayo, wanajua familia zao hazisikizani, lakini they didn't want to tell me, but I did it my best. I made sure they had an amazing time because I tried my best to cover up. Niliongea na DJ wangu tukacheza, but in between the program wanakuja the same women wenye niliwaita wakuja wakaimbia bibi harusi. The same women, they came to tell me they have a presentation, they want to sing for the bibi harusi. What? That's the time imeenda. But you know what I did? I didn't give them an opportunity. I'm sorry to say that, because one, they wasted me when I needed them most, and they want me to play their part sazile wananihitaji. So that are some challenges. Another thing is the challenge is kuna client wengine wanakupea deposit siku ya harusi, hawakumalizi pesa yako, wanakuambia nitakutumia. Hukutumia na sasa usha deliver. Unajua kama ni mtu wa picha unaweza na picha, lakini mimi naweza baki na nini yao ndio niitishe deposit. So so those are the challenges. Hawamalizi pesa, then wanatoa pesa kidogo and they expect quality. Wana expect more from you, and quality kubwa, a good quality, wanataka quality. Wanakupea demands zingine
na unaona kitu yenye unalipiwa na hizo demand zao zifikiani na mshahara. That's the challenge. Another thing is kuna yenye nilipata wakapostpone the event a day before the event. Kama unapata client harusi ni kesho, anakupigia simu anakuambia we changed our mind, harusi si kesho, and they want me to appreciate deposit. Na pesa nishakula, kama wewe utafanya nini? Then another thing is a distance. Unapata client anakuambia tunaenda Kakamega, let's say from Nairobi to Kakamega, nakwambia don't worry, accommodation will sort you, everything tutakusort. Akia nani mkifika huko? Amesahau kama kuna mtu anaitwa MC, amesahau kama kuna mtu anaitwa DJ, amesahau kama kuna watu wa kamera, amesahau kama hata kuna watu wa service provider. Actually one of it, what I did, nililala kwa bench the whole night. Na client nilikuwa nimempea quotation hadi accommodation, akasema about accommodation tutasort. Tulilala nje kama gari. Tulilala nje, lakini utafanya nini? Umefika Kakamega, what will you do na uko Kakamega? So those are the challenges za nje about accommodation. Nowadays what I do about accommodation, I sort myself. Sitaki unisimamia accommodation, let me sort myself ndio ni deliver. But I delivered, but after that I learned a lesson about accommodation. Hata kama ni mbali, I sort myself with my team. God's time is the best, and be patient, learn from others. For me, hata naendaga harusi sijalikwa, naenda kuwatch to see how the MC coordinates the mistakes and what to correct and how to sharpen my skill. Actually, MC Headboy, MC Christian, MC Serious, those are some of the guys I look up to. I love their job. Bila kusahau pia MC Acts. Yes, MC Acts pia has played a big part in my life, and I've learned some skills from him. So I want to say thank you for those gentlemen wamesimama na mimi, and God bless you. Ukitaka hii kazi si rahisi na si ngumu.